Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Güzel bir yerde kaldık. Şimdi 102. bölümden Witcher serimize devam. En son vahşi avla kapıştık ve onları bir şekilde yendik ve ikinci bir toplantı almak üzere en son orada kalmıştık. Tam da böyle olmuştu. Güzel bir plan yaptık ve o plan eşliğinde vahşi avı şimdilik uzaklaştırdık. Ama şimdilik. The wild hunt arrived at Kiramorin soon after. A great battle ensued, and the fortress's defenders might all have perished had Ciri not demonstrated her powers. So sudden and violent was her outburst that the wild hunt was forced to withdraw. The battle was won, the war had barely started. Çatışma kazanmıştı ama savaş daha yeni başlıyor. Hadi bakalım. Sohbet edelim size. What's on your mind? Tek tek sohbet edelim. Can't imagine this place without Vesemir. Vesemir ölmüştü bu arada. Cenazesi şu an. Karşımızda yanan onun cenazesi. Hayır, burada kal. Come on, it's the only home we've ever had. Stay. No, Geralt. Place has been dying a while. Last nail in the coffin today. Time we accepted that. Sen bilirsin. Thank you. Tek tek konuşalım ya. Please. She was my ward too. And the old should only ever stick around to help En the yaşlısı young. bu değil mi? You know, this hardly ends your struggle. I know. Whatever you aim to do now, remember you'll find souls willing to aid you in Skellige. Myself, Krach, his children. Tabii ki. Bunu unutmam. Thanks. I'll remember that. I shall take another look at the wounded. But I'll need to go soon. Ben seni yine bulurum canım. Siker işte. Sen varsın. Go in hell, Thermian. Till we meet again. Kavuşacağız. İşte gördüğünüz gibi Vesemir artık bir ölüyor. So, tell me. I can say I've seen it all now. I still don't believe everything that happened. Size nasıl Risked your teşekkür lives for ederim? me. How can I repay you? We'll think of something, right? Definitely. Ne What will you gibi? do? We're bound for Novigrad to fight the next fight. If you Novigrad'da. miss us, look for us at the camp. Tamam. Thanks for everything you did for me and Ciri. May I be honest? Had I known what would happen here, I'd never have come anywhere near Kaer Allah Allah. I'm glad I could help, Gerçi o da haklı da. but I shall leave as soon as Lambert feels better. Birlikte mi gidiyorsunuz? You going together? I've an idea, but I need a witcher to help me see it through. Lambert has agreed to assist me. Good luck. And thanks again. Bunlar ne oldu lan? We're Sevgili mi? even now. Sevgili mi oldu? I'm sorry for your loss, Geralt. İyi Almar. There you are. Crying shame about Kraliçenin bize görevlendirdiği kişi. Sorry. Thanks for your help. I had a debt to pay. Tekrar Heading straight back to Skellige? Skellige'ye mi Right to dönüyorsun? tarry. Siker iş diyorum ya Over ama. the Black Ones won't wait. You can count on me, you know. Always. I know. Sağ ol. Thanks. Çok sağ ol. Come to see Sultan? how I'm feeling. Thanks. Not bad. That's good. Son. Horrible about Vesemir. I know you were close. Vallahi birazcık öyleydi. Thanks. We were. Listen, far be it from me to stick my beard, but it'll no scratch an itch. So don't take this the wrong way. Karşı saldırı I ya. want to help, whatever you decide, but Vahşi avlara mı? we've got to counterattack.
We've got to find the hunt, Eridan, and charge at them both like a bull at a heifer. Aslında mantıklı ya. Vallahi o kadar basit değil ya Not bu that iş. simple, unfortunately. We have no way of finding them. They find us easily. Can take us by surprise whenever they want. Evet. Doğru olan bu ama Forgive me, Geralt, but that's the blathering of a man who clearly can't snap out of it after a tragic loss. yo doğru söylüyorsun ama Drink işte it off. biraz dikkat Sleep etmek it off, lazım. whatever it takes. Just get yourself together and think things through. I'll do that, Sultan. Ekiple konuştuk. Kim yok? Yennefer yok. Sirith yok. Vesemir zaten öldü. Ve Ciri yok tabii ki. Jirel can harness immense amounts of the power. Why has no one taught her to control this? Actually, some did teach her. Clearly to Onlara no burada. effect. I'll gladly argue with you about this. Haven't had a chance to talk. Thanks for your help. Ciri'nin buraya gelmesi de bunun sebebi. Bunun sayesinde oldu. Aval Now we hakkı must değil mi take adı? Jirel from here, hide her, and then gather a greater force. Zirel mi? Anyone, diyor ona. everyone we could count on came here to Kaer Morhen. Which is why we must seek the help of enemies. Magic is our best defense against the hunt. We need sorceresses, archmistresses of magic. Evet, büyücüler en You need a mantıklı olan. lodge? Vallahi büyücüler normalde hani hep hedef kral katil diye ama loja dağılmış durumda ama. Many of the lodge's members are dead. The rest are in hiding. Evet. Philippa Eilhart, Margarita Loantil, and Fringilla Vigo are likely still alive. And Francesca and Ida? Think they'd agree? I think Söyleriz. they'll take convincing. Would you rather speak to Kira alone? That would probably be best. Keira da var da, değil mi daha? İşin içine katmayı istemiyorum var. Bir de evet, kesinlikle büyücüler lazım ya. Don't trust the lodge one bit. But doesn't seem like we have a choice. Because we Bakalım. don't. I've made an agreement with the Emperor. In exchange for its help, the Lodge will be Allah granted Allah. amnesty and find asylum in Nilfgaard. Allah Allah. That will be our bargaining chip. Bu güzel. Triss, I wish to leave today to find the sorceresses. Will you help me? Of course. Even got an idea where you could start. Damn it! Again you planned without even asking what I think. I've had enough of this. I won't be taken somewhere like a bundle. I will not sit and twiddle my thumbs. Allah I'm haklı. sick of waiting, sick of hiding. Haklısın. You're right. Prove today you can take care of yourself. Easier to pat Allah someone on the haklı. back and hope things will work out than it is to face the truth. Jirel possesses a great power she cannot control. She Zirel is a dedi danger Ciri. to herself, to others. Until she learns to control it, she should remain isolated. Evet, az önce First of aslında all, bir önceki bölümde herkesi öldürüyordu Second, valla. if you're going to speak of courage, at least address me directly and not through Geralt. I'm gone. Allah Allah. Peşine gideceğim tabii Better ki. go after her. Wait, she needs time. We must let her resolve her grief on her own. Then we should start training as soon as possible. She must learn to control her abilities. This training really necessary? You saw what happened. She could be a greater threat than the hunt. Evet. Fine. We'll stay here a while longer. Then join you and Triss in Novigrad. Meet at Dandelion's Burayı Inn. bir atom Come bombası on, Yen. atmış gibi The olacaktı sooner buraya. we leave, the better. Ama kurtardı. See ya. Evet. Şimdi planımız ne? Henüz bir plan yok ortada. Birkaç gün sonra. Şu an Vashya herhalde saldırmıyor buraya da. It's not working, don't you see? Discouraged after a mere 8 attempts? Ciriel, How many times must I try? as many as it takes. But I'm not getting anywhere.
We shall return to this later. Didn't make it far first time out on the continent either. Geralt, please, not now. By comparison, the gauntlet was a walk in the park. But that's not the point. What is? Avallac'h says nothing will come of this until I stop thinking about the battle. But at the moment, I find it impossible to fill my head with kittens and vanilla pudding. Vanilla pudding. Tell me, how do you do it? What? Always manage to pull yourself together. Focus. No matter what's happening. Moralini yerine getirmek bir yöntemim var. Will you take me into the mountains and make me drink hemlock? The Skellige druids have used it for centuries. It always works. Hey! Bu mu yani? You'll regret that. Kar topu mu? Hey, that's cheating. Oo, hile yapma. Wimp. We'll see about that. Nasıl alacağız onu? Get me. Kar topu. Dur lan, nasıl yapacağım? Nasıl alacağım kar topunu? Bak bak, hile yapıyor. Vur. Olmadı. Nereden alacağım kartopunu? Ha, buradan. Hop. Hile yapıyorum bak. Ne hilesi ya? Sen hile yapıyorsun oğlum burada. Görmüyorum sanma. Hop. 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 Bak hile yapıyorsun ha. Hop. Olmadı lan. Değmesin bana. Hop. Sen de çok tecrübelisin ya Ciri. Hop. Olmadı lan. Değiyordu ha neredeyse. Güzel. Yendim oğlum seni. You were right. That really works. Thanks. Glad to be of service. So what now? Kızı gibi seviyor ya bunu. Arkasından bir daha mı vuracağız? Neyse, vurmadık. Canım Ciri ya. Seni bulmak için neler yaptık. Ha, alkol kullandı. Uyudu herhalde. Wake up. What? What's happening? Get up. We must go. I've saddled the horses. Nereye gidiyorsun be? It's the crack of dawn. Where do you want to go? To Velen, Bald Mountain. But a few days till the Witch's Sabbath. And guess who's the guest of honor? Kimmiş? Enlighten me. Imlerith. We'll have no better chance to get him. Where'd you get this idea?
İmlerit mi? Lan başka bir mı çağırdın buraya? The Sabbath. It's the perfect opportunity. Imlerith will be drunk among his cohorts, caught up in the revelry. He'll not expect the blow. Sen ne yaptığını biliyor musun ya hakikaten? Senin olayın ne yani? Yes, and I must do this. Come, we shall talk on the way. Önce İmparator. Wait. Something I gotta tell you before we go. You know, the Emperor really wanted you found. Yennefer mentioned something. Wanted you to visit him. Why would you tell me now? Because this could be your last chance to see your father. Think I should go? Babası. Şimdi normalde ona hayır demiştim. Yani onu buraya hani ona getirmeyeceğim söylemiştim ama sanki gitmelisin diyeyim ya. Gitmelisin. Probably just wants to talk. How can you be sure? What if he wants something more? Promised me he wouldn't force you to do anything. So I should go? He is your father. Vizima is on the way. I suppose we can drop in. Vallahi vuracağız ama bakalım ne olacak. Umarım kötü bir şey olmaz. Ready? Let's go. Let's go. After the Battle of Kaer Morhen, the defenders licked their wounds and mourned their losses, save Ciri, who began to plan a revenge. She woke Geralt one night and urged him to travel with her to Velen, to the top of Bald Mountain. İmlerit, yani burada gördüğünüz BAŞLIYOR'un başlarından biri olan İmlerit'i öldürmenin planını yapıyoruz. Bakalım. Şimdi yeni olay bu. Herhalde bir komutan mı? Öyle bir şey herhalde. Bir hafta sonra Vizima. Velen'deyiz. Your Imperial Majesty, Geralt of Rivia, and Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Queen of Sintra, Oha, ne kadar uzun bir lakab varmış. Duchess of Sodden, heiress to Innis Ard Skellig and Innis Ann Skellig, Geris'in de varisi. Atra and Abiara. Get used to it. Before long, every soul from Nilfgaard to the Dragon Mountains will kneel before you. I did not expect you to keep your word, Witcher. Valla Ciri sayesinde buradayız. Ciri wanted to hear what you have to say. And she will. Your reward. Bu ne? Alacağım ya. Niye almayayım? Geralt? Aa, Ciri'yi kızdırdık ama alarak. 10, 20, 30, 40, 50. Ciri'yi kızdırdık. 50 mi? 60, 70, 80, 90, that makes Yok ya, ben böyle yapmam, kabul etmeyeceğim. Bu ne böyle? Initially here. 100 mü? Hani çarp şunu suratına. 106'ın için mi yaptım ben bunu? Yok, hayır. Ben böyle bir şey yapmayacağım ya. Kesinlikle hayır. Kesinlikle yapmayacağım. Yani 100 para için yani oraya getirmiş gibi oldum. Asla hayır yani. Asla. Cirilla, I did not expect you to keep your word, Witcher. Söz möz değil yani. Ciri'yi asla herkese uğratmam. Your reward.
altın için mi lan? Para için yapmadım bunu canım. Didn't come to collect on a deal. You asked me to bring your daughter here. I did just that. Bak. Ciri will hear you out. Then we leave. Güzel. Sakın böyle durumda para sıkıntı. Bak ya şöyle. Nasıl hayal kırıklığına uğramıştı ha. Monsters while wading through sewage. I'm sure. İşte bu. I understand. Honor prevents you from accepting coin. Altın için mi ya? In that case, a stallion, a thoroughbred Nilfgaardian, awaits you in the stables. Treat it as an expression of my gratitude. Thank you. Now forgive me. I wish to speak to my daughter. Ne yapayım? Follow me, sir. Peki. Umarım onun şeyi zorlamazsın. Vallahi senin kafanı kırarım. Böyle daha iyi ya. Parayı almak hiç iyi bir seçim değildi. Hayal kırıklığına uğruyor çünkü. White Wolf, good to see you. İşte. You had no trouble crossing. Şimdi yok şerefsiz sandım. I take it you crossed via the ford near Banglin. It's fortunate you did not choose to ride through Rind, a troubled region still. Radoviç'i de öldüreceklerdi bu arada. Ama öldürmediler. But you'll not succeed. Not before the princess becomes empress and we bring order to the area. Ne imparatorusu ya? Hayır. Bunu asla kabul etmez. Yes, of course, she's tactful, not one to celebrate an offer not yet made. But this is not the kind of offer one refuses. Vallahi Ciri, hayır, olmasın ya. Değil mi? İyi. Bilmiyorum, kale alayım. Kale almayayım, boş ver. Can you imagine? I thought only the wine-addled minds of bards and poets could give birth to such stories. The prodigal daughter of the most powerful ruler in the continent's history returns on the eve of his final triumph to embrace her inheritance. Bekliyor buraya ama bizim savaşımız ayrı, burası ayrı. Herkesi birleştirip başlıya ava karşı olsak aslında ne kadar güzel olur. Tabii hepsi hayal. Ne oldu? So nice to see you, my lady. Likewise. Time we were on our way. A shame you can't stay. I hope to continue this on another occasion. That makes lak etme ya. Ne oldu? Söyle bakayım. If he thinks he can buy me, he is sorely mistaken. He offer anything specific? Yes, very specific. And thoroughly absurd. Sorry, I don't want to talk about it. Not now, at least. Won't pressure you. Ne teklif etti ya? Let's go. Merak ettim valla. Ama saygılıyız tabii ki. After the Battle of Kaer Morhen, the defenders licked their wounds and mourned their losses, save Ciri, who neyse, babasını ziyaret ettik. She woke Geralt one night araya and urged him bunu to travel sıkıştırdık with her yani. to Velen, to the top Orada of çok büyük bir hata yapıyordun. Parayı alıyordun. Sanki onu para için buraya getirmiş gibi yani. Bir de bana bir elle veriyor tek tek. Yani resmen onurumuzla oynadı yani. Hadi bakalım. Uzun bir sinematik bölüm oldu bu. Şuna bak, 25. dakikadayız, hala sinematikler devam ediyor. Efendim, Velen'deyiz. Yukarıdaki ağaç vardı ya. Biz daha önce oraya gidememiştik. Bak. Herhalde o ağaçta şimdi bir şey var. Bu o kumandan orada mı acaba? They spoke of this place. Ard Serbin, home of the ladies of the wood. Ormanın hanımlarının evi.
The peasants feared coming here, and the Baron thought the ladies of the wood a terrifying tale for naughty children. Incidentally, I wonder how the Baron is. Maalesef intihar etti. Himself after his wife died. Daughter's in Novigrad. A true shame. Şimdi önce bir kere bu yer nasıl bir şey? Nasıl bir yer? Centuries ago, it was a hallowed site for druids. But then the crones arrived, destroyed the Velen Circle, and deformed the sacred oak atop the mountain. An important feast is observed here annually. The Sabbath. Şabat derlermiş. Folk attend. I suspect Imlerith attends too, as the crone's guest. Koca karılar bu İmlerith'inde İmlerith'inde bir şey herhalde. We stand to find Imlerith here? You sure? Avalok told me of beings who commune with the NL elves. They can be found in every part of our world. In Velen, the crones do this. Apparently, Imlerith came here at Eredin's behest, to order the crones to keep their eyes open and ears pricked, in case Avalok were to seek shelter in his Velen hideout. Took the order literally, judging by all the ears hanging in the woods. Umarım öyledir. Think Imlerith might still be here? He craves the pleasures of the flesh, wine, sex. The crones indulge him, flatter his ego. I'm certain he'd not let this opportunity pass, and will be on Bull Mountain for the Sabbath. Let's get this done. Hadi bakalım. We must reach the peak. We'll find Imlerith there. The peasant folk of Velen call this night the Feast of Gifts. I've no idea why. Loads of footprints. A crowd of peasants came through here. Köy kalabalığı buradan geçmiş. Evet bak bu ağacın oradayız. Daha önce çıkamadığımız ağaç burası işte. Gel bakalım. Avalok claims vanity is Imlerith's greatest weakness. Kibir. Vanity? Any foe he faces, he strives to impress. The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Hardly surprising, given he was Avalok's student. Bizimki de arkadan geliyor. Burası anahtar istiyordu. The white one wants serve the ladies. But he's... Let them approach. But they've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Didn't come to celebrate. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. Evet, kapının kapalı olduğunu biliyorum. Down that way with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this burası dağın eteğindeki köylüler. Privilege of seeing them. Benzer bir sahne God of War Ragnarok'ta da vardı. Hatırlayın. Dağın tepesine çıktığı zaman aşağıda bir köy vardı. Yani onun benzeri bir olay. We thank you for the invitation. Be glad to sit down, right? Speak for yourself. Come with me. Aksilik yapma Ciri'yi. Plan yapıyoruz. Arkadaki manyak da onda da bir şey var herhalde. Hanımlar yanınıza mı iniyor? Ladies of the wood visit you. Peki sonra? If they favor us. My father told me they descended once. Passed from fire to fire. Onları iyi tanıyorum. Onlar normalde yani dünyadaki ya bu Witcher evreninin en çirkin insanları yani. Hiç öyle yani Lady Mary değil. No point waiting to see if we'll get lucky. Yeah, we gotta try to reach the peak. Kapının ötesine neden geçemiyoruz? Said we wouldn't pass. Only the chosen visit the ladies. Every year, young lads and lasses climb the mount, but never more than 3. Let me guess. The young lads and lasses don't return. No, they return happy and radiant. But rare is the one who then stays in Velen.
Off they go to seek fortune in the wider world. Bu bayram hakkında bir bilgi ver bakayım. What do you need to know, wanderer? No need for anger. The white ones serve the ladies as we do now. We send them gifts all Bu adam year long. deli ha. Bak şimdi eline bir kaza çıkacak, sonra benim de elime bir kaza çıkacak. I met one of your gifts to the crones. Sniveling, scared to death, and about 8 years old. Evet, geçmişte. Hanımların niye bu çocuklarınıza ihtiyacı var? Why do the ladies need them? We know not, never ask. You don't know? Then let me tell you. Tell us instead what a peasant, his own young and starving, is to do with a wandering war orphan. You're not from here. Don't judge us by others' laws. Doğru konuştu valla. Said the ladies bestow blessings on you. Aye, for our lives turn thus. First a summer of labouring neath the hot sun, then autumn rains, then a winter of death. Then we await spring, when all that is dead is born anew. And from our blood and sweat the oak bears acorns, at times few, at times a handful. What do you do with the acorns? The Velen elders gather, hold council. Some favor grinding them to spread on the fields for a rich harvest. Others want them given to a cunning woman who'd make medicine for consumption. A handful of enchanted acorns is enough for all Velen. 'Tis never enough. Yani. Neyse. Heard enough about this. Hadi değiştirelim hadi. Başka sorumuz yok ya. Gitmeliyiz. Eager to see the ladies. I share your yearning. We're afire with yearning. Bizi görünce Come, Geralt. We must get there before daybreak. tanıyacaklar. Go to the tent Merak and etme. stand before Thekla. She's the one who decides who's worthy to face the ladies. Bizi görünce bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Tüccarlarla bir konuşalım. Ben bunları daha önce konuşmuşum ya. Daha önce konuşmuşum. Yalnız orada bir yağ var galiba. Neyse, normal bir yağmış. Farewell. Hadi bakalım. Yeah? Seninle daha önce konuşmuştun değil mi? Let me see what you're offering. Ne var elinde? Silah mı var? O zaman al şunları. Tamam. So long. Hoşça kal. Şunlar konuşup dağa tırmanmak için izin alacağız. Ladies, merciful ladies. Dağınıza tırmanabilir miyiz? No, a godling. I know him. Name's Johnny. Johnny burada mı? Hey! Ne yapıyorsun Johnny? Yıllar önceydi. Yani bölüm önceydi. Evet, seni bulmamda Johnny'nin çok yardımı olmuştu. They call me Ciri. Nice to meet you. How are things, Johnny? Health's good, so no complaints. What brings you here? Sen niye buradasın? Önce bir onu söyle bakayım. Last we met, you and the crones weren't exactly friends. I got an invitation I couldn't refuse, same as every year. In their Şabat için mi geldin buraya? the crones tolerate my presence and wish to see me at their Sabbath. So I come, wander about and Bak seni mi alacaklar yoksa adak diye? Allah Allah. We gotta climb the mountain. Can you help? I'd rather try to dissuade you, but I'm certain that would be in vain. Kesinlikle evet. Alas, she is stubborn as you. Even more so.
figured as much. Path to the peak starts Aha. there. Past the gate. Evet, anahtar yoktu. Demek onda varmış. So since you shan't ever get it, you best turn back now. Çalarız. Niye alamıyoruz ki? Why do you doubt we can get it? Good grief! You're worse than children. 3 souls are allowed atop the mountain, and only strapping young lads or comely lasses among them. They get the key, open the gate, and meet the Orası bir tek yeri falan mı lan? Bu ne be? Bu ne böyle? He's old and ugly. What good is he? Pretty damn good at finding lost Artist voices. ya. Yaşlı ve çirkin diyor bize. It'll tell you to turn back. There's no fooling with the ladies. We're here to find an elf named Imlerith. Ciri thinks he might be a guest of the crones. Big bloke, in full plate. Going the right Aa way. bak, He's oradaymış. atop the mountain, all right. You've seen him? Çok iyi. Saw him in the bog first. Water froze beneath his horse's hooves. Then I saw him again yesterday. Buradan Heading çıkmış. up this path. O komutanı Why öldüreceğiz. are you looking for him? He killed my friend. Wouldn't seek revenge if I were you. Even the ladies bow and scrape Bekle. before that one. Deneyeceğiz can. Deneyeceğiz. Simple as that. It's Thekla you'll need to convince. She's blind as your bum, but she won't be fooled. We shan't try to trick her. She sits in that tent over yonder. I wish you luck, and do hope we meet again. Evet, amacımızı duydunuz. Anahtarı alıp daha doğru tırmanacağız. Ama bu bölümü şöyle bir kısa çekelim. Bu bölümde gördüğünüz gibi dağın önüne geldik ve İmlerith'e doğru ilerleyeceğiz. Onu öldürmeye doğru gideceğiz dostlar. Evet, umarım bu bölümümüzü de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir kere beğen butonuna tıklamayı ve HDTV kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Şimdi hoşça kalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. HDTV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.